Tiruvalla. So today I am here with another interesting session of speaking. So I hope you all remember me. We'll wait a few seconds for our participants to join. Hope everyone is practicing your speaking well. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So let's wait a few seconds for our participants to join. All right. Okay. So we'll wait a few more seconds. So നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. And hope you all are doing your speaking practices well and fine. And if you are having any concerns, you can let me know and we'll be discussing on that. So today I am going to discuss regarding a third party speaking, that is the patient relative speaking. When a nurse speaks to the patient's relative, how we will manage that. Okay, so basically we call it as a third party speaking. So we'll see how we can manage a third party speaking or how we can do a third party speaking, because നമ്മൾ third party speaking ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. Initially we'll be doing it as a third party speaking, and by the end of the role play എന്താണ് അത് ടു പാർട്ടി സ്പീക്കിംഗ്. ദാറ്റ് മീൻസ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട്. ദ നേഴ്സ് വിൽ ചേഞ്ച് ദ ക്യാരക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. ലൈക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഈ ബൈസ്റ്റാൻഡറായിട്ട് മാറ്റാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ സ്പീക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി സ്പീക്കിംഗ് ദാറ്റ് വി സേ. ഇൻ തേർഡ് പാർട്ടി സ്പീക്കിംഗ് ദർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ദാറ്റ് കംസ്, ലൈക്ക് ഫാദർ വരാം, മദർ വരാം, സൺ വരാം, ഡോട്ടർ വരാം, friend varam. In certain cases friends also comes. So we'll see how we can do a third party speaking or a bystander speaking. All right, so we'll wait a few more seconds for our participants to join. Hi, good morning. Good morning all. Okay, so I hope everyone remembers all the sessions that we have discussed, like നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ് ഉള്ളൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ദെൻ ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കി. ആൻഡ് നമ്മളങ്ങനെ പല കേസസ് നോക്കി, പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റോൾ പ്ലേസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ നോൺ കേസ് ആൻഡ് അൺനോൺ കേസ്, ബോത്ത് ദ തിങ്സ് വി ആർ ഡൂയിങ്. സോ വി വിൽ സീ വാട്ട് ഈസ് ടുഡേയ്സ് റോൾ പ്ലേ ഈസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ so if you are having any concerns, you can just comment it down and we will discuss about that. We'll be discussing on that. All right. Hi Olivia, good morning. Okay, so today we'll move on to our role play. Hi Anu, good morning. Good morning the nurse. I don't know your name, so this is our role play card. Our setting is a hospital ward, and we are speaking to the son or daughter of a 82-year-old patient, female patient, who had bunion surgery 2 weeks ago. The patient will be in the son's or daughter's care for the 6-month recovery period. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു 82-year-old ഫീമെയിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റിലേറ്റീവിൻ്റെ അടുത്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഷീ ഹാഡ് ബനിയൻ സർജറി. Okay, so 2 weeks ago, and we are here to know whether the patient's son or daughter
is going to take care of the patient or what. We are going to see that. All right. So probably most of us don't know what this bunion surgery is, right? So basically bunion surgery is when a person's index or the toe, first toe is inverted inwards to the second toe. That is the bunion surgery. And if we don't know any medical terms or anything like that, we are not supposed to ask to our interlocutors, because as per the OET rule, we are not supposed to ask any medical related concerns or medical related doubts, because they basically don't accept that, because that will be a bad impression for ourselves. Okay. So it's better if we don't know the surgery, or if we don't know the procedure, or if we don't know the exact condition, we can just go as per the task. It is not necessary that we need to know everything. So if we don't know the task, you can go as per the task. I mean, if we don't know the surgery, or if we don't know the condition or procedure, you can directly go as per the task, but don't ask that concern to the interlocutor. Is that clear to everyone? That will make it's not because they don't know anything, it's because that will make a bad impression on us, because all people, like people usually thinks that a nurse or a doctor is a person who knows everything related to medical field. Okay, so if since although we don't know much things about anything or everything, but still there are people who thinks that we know everything. So don't change that thing. Okay, so we next is our task. We will okay, so find out how prepared the son or daughter feels about their mother's discharge at their home. So how they are going to manage their mother at home, we need to know about that. Next one is explain the mother's need for the first 8 weeks, that is NSAIDs or painkillers, dressing changes, mobility, personal hygiene, meal preparation, etc. Next one is reassure the son or daughter that it is manageable and give advice on strategies which will make caring for their mother easier. Set up a routine, get a medicine organizer, ensure she has everything she needs nearby, wear a surgical boot. So we need to ensure, or we need to advise them the mother needs all these things. And the next thing is explain the role of surgical boot, why the surgical boot is necessary. And the next one is explain the painkillers and anti-inflammatory drugs. One naproxen, that is the painkiller and anti-inflammatory, every 12 hours. That means twice a day. Okay. And ibuprofen or painkiller and anti-inflammatory into 2 times every 4 hours, not to exceed 8 days. So this ibuprofen is also an anti-inflammatory drug or the painkiller, and it is for every 4 hours. That means 6th hour, like every 4 hours, and it is not to exceed more than 8 days. This bunion surgery, that would be really a painful surgery or the painful procedure. So the patient might feel a bit painful, so that's why it is been given to the patient. The painkiller is been given to the patient. All right. So okay, Sharon, is it clear now? I hope the screen is clear to everyone. Okay. Is it clear to everyone? Could you please comment?
All right, I hope the screen is clear to everyone. Okay. All right, so maybe Sharon, it's your network issue. I hope you are in a place where you will get better network. Okay, so we'll continue with our discussion. So what we need to do is first we need to find out how prepared the son or daughter feels about their mother's discharge to their home. So how we need to start the role play, because the first the scenario itself is saying it is in a hospital ward and the patient is already there in our hospital for 2 weeks. So we need to know whether how the patient's son or daughter is going to manage the situation of their mother. So okay, so first of all what we need to do is to ask the patient's name during the preparation period of time, because in this role play we can take this case as a non-case. Is that clear to everyone? So first of all we need to ask the name of the mother. Okay, so we have asked the name of the mother. So the patient interlocutor says that you can call the patient as Sarah. Okay, so now it is Sarah, and we need to start the role play. So in an unknown case we won't ask the bystanders or relatives name in the preparation time. We can directly ask in the conversation. So it is not necessary that we need to ask the name of the bystander, or it is not important to ask the name of the bystander during the preparation time, but it is necessary to ask it during our conversation, because we need to maintain a good interpersonal relationship with the bystander. So it is very necessary to ask during the conversation. So we will start our role play. First of all we need to greet the patient, and we need to greet the bystander, and we need to confirm whether it is the right person. So good morning, my name is nurse so and so, or I am nurse so and so working in this department. So am I speaking to Sarah's relative? alle സാറയുടെ റിലേറ്റീവിൻ്റെ അടുത്താണോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. സോ അവർ പറഞ്ഞു യെസ് ഐ ആം ഹർ റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അവിടെ നമുക്ക് പറയാം, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, ഹൗ ആർ യു റിലേറ്റഡ്? അത് സണ്ണാണോ ഡോക്ടറാണോ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. സോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? So we can ask, how are you related to Sarah? അല്ലെങ്കിൽ what relation do you have with Sarah? നിങ്ങൾക്ക് സാറയുമായിട്ട് എന്ത് റിലേഷൻ ആണുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കാം. So the bystander says that I am her daughter അല്ലെങ്കിൽ I am her son എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ okay. So for my confirmation or my better communication purpose, could you please tell me your name? അല്ലെങ്കിൽ could you please help me with your name? അല്ലെങ്കിൽ can you tell me your name? അല്ലെങ്കിൽ how do you prefer to be called? അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം. Okay, so we have asked the name of the relative, and the relative says that my name is Matthew. Okay, so നമ്മൾ മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞു. All right, Matthew. So I want to discuss you regarding your mother's discharge. So are you ready for how are you അല്ലെങ്കിൽ how prepared are you for your mother's discharge എന്ന് നമുക്ക് directly ചോദിക്കാം. Find out how prepared the son or daughter feels about their mother's discharge to their home. The task is that, so we can directly ask the task, how prepared are you about your mother's discharge, അല്ലെ for your mother's discharge to your home എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ചോദിക്കാം, are you taking your mother to your home after the discharge എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. സോ പേഷ്യൻ്റ് പറയുവാണ്, അത് ആസ് പെർ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഷ്യൻ്റ് പറയുകയാണ് എന്താണ്, യെസ് നഴ്സ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് മൈ മദർ ടു മൈ ഹോം ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഹൗ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് മൈ മദർ ഓർ വാട്ട് ലെവൽ ഓഫ് കെയർ ഷീ റിക്വയേഴ്സ്. പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ ഒരു കൺസേൺ പറഞ്ഞു. സോ എന്താണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എക്സ്പ്ലനേഷനാണ്. സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്, വെൽ മിസ്റ്റർ മാത്യു ഓർ വെൽ മാത്യു, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ഇൻ detail what all the things your mother needs for the first 8 weeks, അല്ലെങ്കിൽ what all the things that your mother needs during the recovery period of time.
സോ ഫോർ ദ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പെർമിഷൻ എടുക്കാം. സോ ഷാൽ ഐ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്, ഞങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാം. സോ പേഷ്യൻ്റ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ പറയുവാണ് ദാറ്റ് യാ നഴ്സ് യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ യെസ് നഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നഴ്സ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് വെൽ മാത്യു, ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് 8 weeks your mother requires NSAIDs or that means the painkillers and anti-inflammatory drugs, and she needs to change her dressing frequently, and it is very important to maintain a good mobility and also of personal hygiene, and it is very necessary for your mother to have a good healthy meal എന്ന് പറയാം, good healthy diet to follow എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Okay, so am I making clear now? അല്ലെങ്കിൽ am I making sense now? അല്ലെങ്കിൽ is that clear to you? അല്ലെങ്കിൽ are we on the same page? Any follow up question we can add over there. Then എന്താണ് പേഷ്യൻ്റ് റിയലി വറീഡ് ആണ്, ലൈക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് കുറച്ചുകൂടെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ആൻഡ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് കെയർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായി. യെസ് നഴ്സ്, ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു ഹാവ് സെഡ്, ബട്ട് ഐ ആം എ ബിറ്റ് വറീഡ് ദാറ്റ് ഹൗ മച്ച് കെയർ ഐ ഷുഡ് give to my mother, and also the son is concerned that will I be able to take care of all her needs എന്നൊക്കെ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ കൺസേൺ പറയുകയാണ്. സോ നമുക്കവിടെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, നമുക്കവിടെ ഒരു റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ബീയിങ് എ ലവബിൾ സൺ, ഐ ക്യാൻ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, ആൻഡ് ഫ്രം യുവർ വേർഡ്സ് ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം. കാരണം അത്രയും സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ട്, അത്രയും കൺസേൺഡ് ആയിട്ട്, വറീഡ് ആയിട്ടാണ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെ സൺ നിൽക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സേ ഫ്രം യുവർ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം യുവർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം, ബട്ട് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി മാത്യു, ഐ ക്യാൻ അഷ്വർ യു ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റീഅഷ്വർ യു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാനേജബിൾ situation. Please don't be overly concerned about it. I will be giving you a strategy. I'll give some advices regarding the strategies, how you can take care of your mother in a easy way. That is our third role play. We can directly go to that. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മദറിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. അതിനനുസരിച്ച് what you can do is you can take the, അല്ലെങ്കിൽ you can do as per the strategies. Is that clear to you Matthew? So shall I proceed with the strategies എന്ന് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ so shall I move on with the strategies എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് യെസ് പറയുവാണെങ്കിൽ, first and the foremost thing is that it is very necessary for you to set up a routine. ഒരു റൂട്ടീൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. Next you need to get a medicine organizer. ഒരു മെഡിസിൻ ഓർഗനൈസർ നമ്മൾ എടുക്കണം. പിന്നെന്താണ്, എൻഷുർ ഷീ ഹാസ് എവറിത്തിങ് നീഡ്സ് നിയർ ബൈ. അവർക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ സൈഡിൽ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ, ഹർ ഫോൺ, ഹർ ബുക്സ്, ഓൾ ദ നെസസിറ്റി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഷീ റിക്വയർസ് ഷുഡ് ബി നിയർ ടു ഹർ സൈഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. And the foremost thing is that it is very necessary for your mother to wear a surgical boot. ഒരു സർജിക്കൽ ബൂട്ട് ധരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യകതയും ഉണ്ട്. whenever she is moving around, അവർ വാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സർജിക്കൽ ബൂട്ട് ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ്. am I making sense to you? Is that clear to you? അല്ലെങ്കിൽ are you following my words എന്നൊക്കെ നമുക്കവിടെ ചോദിക്കാം. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ അടുത്ത് എന്താണ് പറയുകയാണ് നമ്മൾ, നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് എന്താ സർജിക്കൽ ബൂട്ടിൻ്റെ
എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം, റോള് പറയാനായിട്ടാണ്. സോ അവിടെ എന്തായിരിക്കാം, തൊട്ട് മുന്നേ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കൺസേൺ ആയിരിക്കാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺ ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് നഴ്സ് ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെസസിറ്റി ഫോർ എ സർജിക്കൽ ബൂട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വൈ മൈ മദർ നീഡ്സ് എ സർജിക്കൽ ബൂട്ട് എന്തിനാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ഈസ് വെൽ ഐ ക്യാൻ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ യുവർ കൺസേൺ ഈസ് വാല്യുബിൾ, സെൻസിബിൾ, എന്ത് വേണമല്ലോ അവിടെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ അക്നോളജ് യുവർ കൺസേൺ, ഇതിലേത് വേണേലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വെൽ മാത്യു ദിസ് സർജിക്കൽ ബൂട്ട് ഈസ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് യുവർ മദേഴ്സ് ഫുഡ് ബിക്കോസ് ഷീ ഹാസ് അണ്ടർവൺ ദ സർജറി ആൻഡ് ദർ ആർ chances for her to catch up the infections while she walk and she moves around. So in order to avoid that and to give a correct posture or position to your mother's feet അല്ലെങ്കിൽ foot, it is necessary for your mother to wear a സർജിക്കൽ ബൂട്ട്. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അവർ ക്ലിയർ ആണ്, ഓക്കെ ആണ് നഴ്സ് എന്ന് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെയും ഒരു കൺസേൺ നമ്മൾക്കെടുത്ത് ചോദിക്കാം. ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കൺസേൺ വരുമ്പോഴായിരിക്കാം നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അല്ലെ എൻക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ക് എന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. എംഫസൈസ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ, റീഅഷ്യൂർ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അഡ്വൈസസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എംഫസൈസ്, റീഇൻഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്നത്. സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ കൺസേൺ ചോദിച്ച് ആ കൺസേൺ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വേണം ഈ ടാസ്കിലോട്ട് കയറിപ്പോകാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ സർജിക്കൽ ബൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് കൺസേണിങ് യു മോർ എന്ന് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ യു ലുക്ക് ബിറ്റ് കൺസേൺഡ്, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി, അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് കൺസേണിങ് യു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു നാച്ചുറൽ വേയിൽ അത് ചോദിച്ചങ്ങ് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ് ഏതൊക്കെ മെഡിക്കേഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ്, വെൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. അത് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അഗെയിൻ ഐ വിൽ സേ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ടു യു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. The first medication is naproxen. So നമുക്ക് പറയാം well I'll explain you on that Matthew. Your mother needs to take naproxen, which is a painkiller and anti-inflammatory drug that needs to be taken every 12 hourly. That means twice a day. So it is important for you to for your mother to take in the morning and at the night or evening എന്ന് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് the next medication she needs to take is ibuprofen. That is also a painkiller along with anti-inflammatory drug, or that is an anti-inflammatory drug which needs to be taken for every 4 hourly. And please not keep it in mind that if this medication ibuprofen is not to exceed അല്ലെങ്കിൽ please keep it in mind that your mother should stop this ibuprofen medication after 8 days എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ടാസ്ക് അവിടെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾക്ക് പിന്നെയും ഒരു ടാസ്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി നമ്മളുടെ ടൈം അവിടെ എന്താവാം, എക്സിഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ കൺസേൺ പറഞ്ഞ് അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ടൈം പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇൻസ്റ്റെഡ് ഈസ് വി ക്യാൻ സമ്മറൈസ് ദ ടോപ്പിക് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്. സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, വെൽ മാത്യു, I hope I have made myself clear to you. I'll summarize what we have discussed. Your mother's situation is manageable. നമ്മളുടെ
രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് മൂന്നാമത്തെ ടാസ്ക് തൊട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ for the first 8 weeks your mother needs to take painkillers along with dressing changes, mobility and good personal hygiene. It is also important for your mother to follow a well balanced diet, and also please don't worry, your mother's condition is much manageable and you will be able to do everything very well by following a proper strategy. And for that you can set up a routine, you can get a medicine organizer where you can put all the medications in that, and always make sure that always ensure that your mother has everything everything that she needs by her side. And also it is very important for your mother to wear a surgical boot, because it protects her foot from further infection or further infection എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ അടുത്തത് എന്താണ്, your mother needs to take anti-inflammatory and painkiller drugs. That means naproxen, that needs to be taken every 12 hourly, that means in the morning and night, and ibuprofen, which is also a painkiller and anti-inflammatory drugs, that needs to be taken every 4 hourly. 2 medications every 4 hourly, and not to exceed 8 days. Okay, so we can say all these things and we can end the topic by, or end the conversation by, am I clear to you, allengil am I making sense, is my advice clear to you, allengil have I made myself clear to you എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണേലും പറയാം. ഓക്കെ, സോ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് I hope I have clarified all your concerns and I wish you good luck and a speedy recovery for your mother എന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്ക് യു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ റോൾ പ്ലേ എൻഡ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഓൾവേസ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മളുടെ ഈ തേർഡ് പാർട്ടി സ്പീക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡർ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, നമ്മളുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണം. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരല്ല, ആസ് യുവർ മദർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ യുവർ മദേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ, ഇൻ യുവർ ഫാദേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ, ഇൻ യുവർ ചൈൽഡ്സ് കണ്ടീഷൻ, ഇൻ യുവർ ചൈൽഡ് സിറ്റുവേഷൻ, അതൊന്ന് 2 വട്ടം എടുത്ത് പറയാം. ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ അതും പറയുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ട് വി നീഡ് ടു സേ ഈസ്, വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ഈസ്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ പേര്, ദ പേഴ്സൺ ഹൂ വി ആർ ടോക്കിംഗ് ടു, ആ ആളുടെ പേരും ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 to 4 times നമ്മൾ പറയാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ? ഈ ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡർ സ്പീക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി സ്പീക്കിംഗ് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? കുഡ് യു പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ്? I hope I was clear with all the points. So if you are having any concerns you can comment it down. നമ്മളുടെ ഈ തേർഡ് പാർട്ടി സ്പീക്കിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കൺസേൺസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. Yeah, I know, Olivia. Hema ma'am is doing very well and fine. Yeah, I'll convey your regards to her. She'll be back within a few days. She's on leave. She will be back within a few days. Okay. So, I hope I have made myself clear to everyone. I hope everyone is clear with the task, the role play. All right, I hope I have cleared all your concerns. Thank you all for listening. Thank you for participating. Thank you everyone. Have a good day.